Hello everyone. Today I'm going to teach you types of chemical reaction. Okay, types of chemical reaction. First, we should know that what is chemical reaction. Okay, what is chemical reaction? Chemical reaction means what? Okay, when chemical change occur, there is chemical reaction takes place. Okay, in 8th, 9th standard we have seen milk is converted into curd. So there is chemical change. Chemical change is a permanent change. When chemical change occur, there is chemical reaction takes place, right? So this is called chemical reaction. In other way, we can say that in chemical reaction, there is making and breaking of bond takes place, right? So are you getting what is the definition of chemical reaction? In 8th, 9th or 10th standard, we have seen when chemical change occur, there is chemical reaction takes place. For example, milk is converted into curd. So this is a permanent change, and permanent change is a chemical change. And when chemical change occur, there is chemical reaction takes place. Okay. In other way, we can say that in chemical reaction, there is making and breaking of bond. बॉन्डचं काय होतं, एका ठिकाणी बॉन्ड फॉर्म होतो, एका ठिकाणी बॉन्ड ब्रेक होतो. एका ठिकाणी बॉन्ड ब्रेक होत असेल तर दुसऱ्या ठिकाणी तो बॉन्ड फॉर्म होतो. सो दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. त्याला आपण काय म्हणतो, केमिकल रिएक्शन. ओके, सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. लेट मी राइट फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन reaction. Combination reaction. See, combination means combine. Okay, means two reactants are combined with each other to form a single product is called combination reaction. This is called combination reaction. For example, see, carbon plus oxygen O2. Carbon plus oxygen O2, it gives CO2. So this is combination reaction. This is combination. That word itself indicates its meaning. Combination means two or more reactants are combined with each other, but to form a single product is called combination reaction. It's called combination reaction. For example, we have to take one beaker, and in that beaker, we have to take calcium oxide and some amount of water. See, we have to take one beaker, and in that beaker we have to take calcium oxide and some amount of water. Then what will happen? This calcium oxide reacts vigorously with water. Calcium oxide reacts vigorously with water to form, see, calcium oxide plus water. Okay, calcium oxide plus water, it gives calcium hydroxide. It gives calcium hydroxide, CaOH2. This is combination reaction. These two reactants are mixed with each other to form a single product, that is calcium hydroxide. It is also known as slacked lime. Slacked lime. Chemically, it is also known as slacked lime. And calcium oxide is also known as quicklime. याला आपण काय म्हणतो, quicklime, right? So calcium oxide and water, these two are the reactants, and these two reactants are combined with each other to form a single product, that is calcium hydroxide. It is also known as, chemically it is also known as slacked lime
Okay, so this is single product form, right? So combination reaction means what? The reaction in which single product is formed. Single product is formed from two or more reactant. दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त रिएक्टंट जर कंबाईन झाले आणि त्याच्यापासून जर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होत असेल, सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. The reaction in which two or more reactants are combined with each other to form a single product is called combination reaction. यालाच आपण काय म्हणतो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राईट? केमिकल नेम्स लक्षात ठेवायचे. कॅल्शियम ऑक्साइड. कॅल्शियम ऑक्साइड केमिकल इट इज नोन ॲज क्विक लाईम, त्याला आपण क्विक लाईम म्हणतो. आणि इकडे कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड इट इज नोन ॲज स्लॅक्ड लाईम, त्याला आपण काय म्हणतो? स्लॅक्ड लाईम. ओके, नेक्स्ट, combination reactions are some exothermic reactions and some endothermic reactions. Okay, they are further classified as first exothermic reaction. First exothermic reaction. Exothermic reaction, right? Exothermic reaction. And second one is endothermic reaction. Endothermic reaction. Endothermic reaction. Okay. Exothermic reaction. Exo means out. Thermal means heat. When heat is evolved, when heat is liberated. Okay. जेव्हा heat liberate होते. So this is called exothermic reaction. Okay. Along the formation of product. So exothermic reaction means what? The reaction in which heat is evolved, heat is liberated along the formation of product is called exothermic reaction. त्याला आपण काय म्हणणार? Exothermic reaction. Endothermic reaction means what? Endo means in, thermal means heat. When heat is absorbed along the formation of product is called endothermic reaction. Yes, are you getting this? Endothermic reaction means what? Endo means in, exo means out, and thermal means heat. Exothermic reaction means what? The reaction in which heat is evolved, heat is liberated, heat is released along the formation of product is called exothermic reaction. For example, exothermic reaction, burning of natural gases. Burning of natural gases. For example, CH4 methane. CH4 methane, right? So burning of natural gases in presence of air or oxygen. Then heat is evolved, heat is liberated, right? So what will happen? CO2, carbon dioxide plus CO2. Here I will put 2 as a coefficient. Then reaction will balance. So CO2 plus twice of H2O. CO2 plus twice of H2O. Okay. So and heat is evolved. And त्याच्यातून heat काय होते? Evolved होते. So this is called exothermic reaction. याला आपण काय म्हणतो? Exothermic reaction. The reaction in which heat is evolved, heat is liberated during the formation of product is called exothermic reaction. And endothermic reaction means what? When heat is absorbed along the formation of product or during the formation of product is called endothermic reaction. The reaction in which heat is absorbed along the formation of product is called endothermic reaction. Is that clear? Next. Next type is displacement reaction. Which is the next type? Displacement reaction. Before that, we'll see decomposition and further we'll see
displacement or double displacement. Okay, let me write decomposition reaction. Decomposition reaction. Decomposition reaction. Okay. Suppose I have considered one test tube. Okay. One test tube. And in that test tube, we have to take little amount of ferrous sulfate. Little amount of ferrous sulfate. And we have to heat it. त्याला आपण हीट देतोय. ग्रीनिश फेरस सल्फेट. ओके, याचा कलर कसा आहे? ग्रीनिश कलर आहे. ग्रीनिश फेरस सल्फेट. व्हेन वी हॅव टू हीट इट, जेव्हा आपण या फेरस सल्फेटला हीट देतोय त्यावेळेस ग्रीन कलर मध्ये असलेले जे फेरस सल्फेट आहे त्याचा कलर चेंज होतोय, त्याचा स्मेल चेंज होतोय ड्यू टू द डिकॉम्पोजिशन. कशामुळे? डिकॉम्पोजिशन मुळे. ओके, सो फेरस सल्फेट इट अंडरगोज डिकॉम्पोजिशन. त्याचं काय होतंय? डिकॉम्पोजिशन होत आहे. सो इथं काय होईल? ट्वाइस ऑफ FeSO4 फेरस सल्फेट. सो Fe2O3 plus SO2 plus SO3. Okay, now this reaction is balanced. Yes, this is balanced. Okay, so such type of reactions are known as decomposition reaction. First we have to take one test tube, and in that test tube we have to take small amount of ferrous sulfate, and when we have to heat the ferrous sulfate, then greenish ferrous sulfate turns into faint ferrous sulfate. त्याचा कलर कसा होणार आहे? फेंट कलर होणार आहे. जो डार्क ग्रीनिश कलर आहे त्याचा फेंट ग्रीन कलर होणार आहे. ओके, अँड ऑल्सो स्मेल विल चेंज. स्मेल सुद्धा त्याचा काय होणार आहे? चेंज होणार आहे ड्यू टू द डिकॉम्पोजिशन. त्याचं काय होतंय? डिकॉम्पोजिशन होत आहे. म्हणजे या फेरस सल्फेटचं सिम्पलर सबस्टन्सेस मध्ये कन्व्हर्शन होते. सो दिस इज कॉल्ड डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन. डिकॉम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग. काय होतं? ब्रेकिंग होतं. कशाचं? तर रिएक्टंटचं ब्रेकिंग होतं. कशामध्ये? सिम्पलर सबस्टन्सेस मध्ये. सो दिस इज कॉल्ड decomposition reaction. Decomposition reaction means what? The reaction in which reactant broken down, single reactant, we can see here single reactants broken down into simpler substances is called decomposition reaction. इथं फेरस सल्फेटचं डिकॉम्पोजिशन झालंय. कशामध्ये? तर फेरिक ऑक्साइड हे सल्फर डायऑक्साइड हे सल्फर ट्रायऑक्साइड. 2 ऑक्सिजन डायऑक्साइड, 3 ऑक्सिजन ट्रायऑक्साइड. हा सिंगल सबस्टन्स आहे ना. हा काय आहे? तुमचा सिंगल रिएक्टंट आहे, सिंगल सबस्टन्स आहे. and that single substances is decomposed into simpler substances, that is ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. So I hope, is that clear? Yes, हे समजलं असेल. Okay, so decomposition reaction means what? The reaction in which single reactant is converted into simpler substances. Single reactantचं conversion simpler substances मध्ये झालंय. So such type of reactions are known as decomposition reaction. I hope हे clear झालं असेल. It is very easy for understanding. अंडरस्टँडिंग साठी खूप इझी जात आहे. इथं पण दाखवलेलं आहे एक ऍक्टिव्हिटी छोटी. फेरस सल्फेट आहे,
ग्रीनिश कलर आहे त्याचा, जेव्हा त्याला आपण हीट देतोय तेव्हा त्याचा कलर थोडासा येलोविश म्हणजे फेंट होत जातोय, त्यासोबत त्याचा कलर सुद्धा चेंज होतोय. आणि या सिंगल फेरस सल्फेट या रिएक्टंटचं कन्व्हर्जन सिम्पलर सबस्टन्सेस मध्ये होत आहे. सो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट we'll take one more example. Silver chloride twice of AgCl. Okay, it gives twice Ag plus Cl2. काय करायचं, एक चायना डिश घ्यायची आपण किंवा एखादी इव्हापोरेटिंग डिश घ्यायची, त्याच्यामध्ये आपण हे सिल्वर क्लोराइड घेतलं, व्हाईट सिल्वर क्लोराइड. ओके, व्हाईट सिल्वर क्लोराइड घेतला, सनलाइट, इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट. ओके, म्हणजे चायना डिश घ्यायची किंवा इव्हापोरेटिंग डिश घ्यायची, त्याच्यामध्ये व्हाईट सिल्वर क्लोराइड घेतलं, सॉलिड पावडर व्हाईट सिल्वर क्लोराइडची घेतली, इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट मध्ये त्याला ठेवायचंय, इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट. सो this white silver chloride is converted into gray silver chloride in sunlight. Gray silver chloride. ओके, म्हणजे व्हाईट सिल्वर क्लोराइडचा कलर काय झाला, ग्रे झाला. ओके, आणि या AgClचं सिल्वर क्लोराइडचं डिकॉम्पोजिशन झालं कशामध्ये, सिल्वर आणि क्लोरीन मध्ये. कशामध्ये, सिल्वर आणि क्लोरीन मध्ये. सो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो इन दिस रिएक्शन व्हाईट सिल्वर क्लोराइड इज converted into gray silver chloride in presence of sunlight due to the decomposition of silver chloride. या सिल्वर क्लोराइडचं सिम्पलर सबस्टन्सेस मध्ये कन्व्हर्जन झालंय. So such type of reactions are known as decomposition reaction. Is that clear? The reaction in which single reactant is converted or broken down, single reactant is broken down into simpler substances is called decomposition reaction. यालाच आपण काय म्हणतो, decomposition reaction. Next, third type, that is displacement reaction. Displacement reaction. Displacement reaction. Displacement reaction. Okay, so I will write first example. Iron plus copper sulfate, it gives iron sulfate plus copper. Iron sulfate plus copper. Okay, so displacement reaction, can you observe what will happen when iron reacts with copper sulfate? Okay, so see here, iron plus copper sulfate, so it gives FeSO4, that is ferrous sulfate plus copper. तर याच्यामध्ये काय आहे, आयर्न आणि कॉपर या दोघांमध्ये एक इलेमेंट जो आहे, दॅट इज आयर्न इज व्हेरी रिएक्टिव्ह देन कॉपर. कॉपर पेक्षा मोर रिएक्टिव्ह कोण आहे, आयर्न आहे. सो आयर्नला कोणी, म्हणजे आयर्न कुणाला डिस्प्लेस केलं, कॉपरला. ओके, म्हणजे द रिएक्शन इन विच वन इलेमेंट विच इज मोर रिएक्टिव्ह डिस्प्लेस टू अनदर इलेमेंट, की जो दुसरा इलेमेंट काय असणार आहे, लेस रिएक्टिव्ह असणार आहे. लेस रिएक्टिव्ह असलेल्या इलेमेंटला तो काय करतोय, डिस्प्लेस करतोय, रिमूव्ह करतोय. सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन ॲज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. In this reaction, iron and copper, these two are the elements. Out of these two, iron is more reactive and copper is less reactive. So iron displaces to copper. Iron काय करतोय, कॉपरला डिस्प्लेस करतोय, and to form ferrous sulfate plus copper. Okay,
So displacement reaction means what? See here, the reaction in which one element which is more reactive displaced to another element which is less reactive is called displacement reaction. Otherwise we can say that the reaction in which one element is displaced to another element is called displacement reaction. Is that clear? Okay. We'll take one more example. Zinc plus copper sulfate. Zinc plus copper sulfate. Zinc plus copper sulfate. It gives zinc sulfate. Zinc sulfate plus copper. Zinc sulfate plus copper. See, again same here. Zinc is more reactive than copper. Zinc is more reactive than copper. Therefore, zinc displaces to copper. त्यामुळे झिंक काय करतोय कॉपरला डिस्प्लेस करतो and to form a zinc sulfate plus copper. Right? Zinc plus copper sulfate यामध्ये झिंक हा मोर रिएक्टिव्ह आहे आणि कॉपर हा लेस रिएक्टिव्ह आहे. जो मोर रिएक्टिव्ह इलेमेंट आहे तो लेस रिएक्टिव्ह इलेमेंटला काय करतोय? डिस्प्लेस करतोय, रिमूव्ह करतोय. सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज displacement reaction. The reaction in which one element displaces to another element so is called displacement reaction. यालाच आपण काय म्हणतो? Displacement reaction. Next, double displacement reaction. Double displacement reaction. Double displacement reaction. Double displacement reaction. Sodium sulfate Na2SO4 plus BaCl2 barium chloride. It gives barium sulfate plus twice of NaCl double displacement. That word itself indicates its meaning, double displacement. It means that here two times displacement takes place. दोन वेळा इथं डिस्प्लेसमेंट होणार आहे, दोन एलिमेंटची डिस्प्लेसमेंट होणार आहे. So we can see here also there is exchange of ion. There is exchange of ions between the reactants. So this is called double displacement reaction. Okay. Na plus SO4 2 minus Ba plus Cl minus. These are the ions ना. हे काय आहेत? आयन्स आहेत. मग यांच्यामध्येच काय होतंय? तर देवाणघेवाण होते. There is exchange of ions between the reactants. So this is called double displacement reaction. यालाच काय म्हणतोय आपण? Double displacement reaction. The reaction in which there is exchange of ions. There is exchange of ions between the reactants is called double displacement reaction. याला आपण काय म्हणतो? Double displacement reaction. This is sodium sulfate. Sodium sulfate. This is barium chloride. Barium sulfate. Sodium chloride. Okay. Double displacement reaction. Once again, I will repeat this. Double displacement reaction. Double displacement means two-time displacement. The reaction in which there is exchange of ions between the reactants
is called double displacement reaction. Okay, आता इथं काय आहे, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड. तर काय तयार झालाय, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. म्हणजे आयन्सची फक्त काय झालेली इथं देवाणघेवाण झालेली आहे. सो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म. ओके, सो आपण 4 टाइपचे रिएक्शन्स बघितलेले आहेत. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अँड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फोर्थ टाइप काय आहे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मध्ये काय होतं, जस्ट आपण रिएक्टंट्स कंबाईन करतो आणि त्याच्यापासून एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करतो. डिकॉम्पोजिशन मध्ये काय करतो, एक सिंगल रिएक्टंट असतो, त्या सिंगल रिएक्टंटचं कन्व्हर्जन कशात होतं, सिम्पलर सबस्टन्सेस मध्ये होतं, किंवा सिंगल रिएक्टंट ब्रोकन डाउन इनटू सिम्पलर सबस्टन्सेस इज कॉल्ड डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स व्हॉट, आता जर एखादी रिएक्शन असेल तर त्या रिएक्शन मध्ये 2 एलिमेंट्स असले तर त्यातला एक एलिमेंट हा मोर रिएक्टिव्ह असतो आणि तो मोर रिएक्टिव्ह एलिमेंट हा लेस रिएक्टिव्ह एलिमेंटला डिस्प्लेस करत असतो, रिमूव्ह करत असतो. द रिएक्शन इन विच one element is displaces to another element which is less stable. Okay, so this is called displacement reaction. Then double displacement reaction. Double displacement reaction means what, the reaction in which there is exchange of ions between the reactants is called double displacement reaction. Okay, so today we have to stop here. You have to remember each and everything. Okay. Okay. Thank you guys.